So when I joined, I found his diary. Ne my diary ma lakelu no principle je business ma share. There initially gonu difficulty હતું because માર્કેટમાં કોઈ સાંભળ્યું નહોતું બ્રાન્ડ ફેટનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર હતું આપણો બિઝનેસને કામયાબી કરવાના હશે વર્લ્ડમાં ફર્સ્ટ છે. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sala, a podcast series Bottomline Equation na 21st episode ઉપર. આજના પોડકાસ્ટના ગેસ્ટ છે શેખ Aliasgar Bhai Moochhala from USC Group of Companies. આજના પોડકાસ્ટમાં આપણે એમ સમજશું કે કેવી રીતને આપના અબ્બા 1950sમાં સિંગાપોર આવ્યા, કેવી રીતને આપે આ બિઝનેસને જોઈન કીધું અને કેવી રીતને એક અનનોન ટેરિટરીમાં બિઝનેસને સેટઅપ કીધું અને કેવી રીતને ડાયવર્સિફાઈ કીધું ઇન મલ્ટિપલ વર્ટિકલ્સ અને મલ્ટિપલ જોગ્રાફીઝ. આજના પોડકાસ્ટમાં આપણે સમજશું કે શું રિક્વાયર્ડ છે એક બિઝનેસને ગ્રાઉન્ડ અપ ગ્રો કરવામાં અને એને ડાયવર્સિફાઈ કરવામાં. સો વિદાઉટ ફર્ધર અડુ, લેટ્સ જમ્પ રાઇટ ઇનટુ ધ પોડકાસ્ટ એન્ડ આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ વોચ ઇટ ટિલ ધ એન્ડ. થેન્ક યુ. Ahlan wa sahlan, Sheikh Aliasgar Bhai. Welcome to the Bottomline Equation Podcast. And it's so good to have you here today. Thank you for inviting me and thanks for Idara and Mola to arrange this opportunity. હવે આપણે ડિરેક્ટલી જમ્પ કરીએ આ પોડકાસ્ટના અંદર Sheikh Aliasgar Bhai. આઈ એમ શ્યોર દેટ ઓડિયન્સ thoroughly એન્જોય કરશે આ કોન્વર્ઝેશનને બિકોઝ જે પ્રી પોડકાસ્ટ મારી આપણા સાથે કોન્વર્ઝેશન થઈ અને જે આપણે ટિચબિટ શેર કીધા they were all very interesting nuggets. So પહેલું સવાલ મારો આપસે એમ હશે કે હમણાં USC ગ્રુપ જે છે એનું જે પ્રેઝન્ટ છે એને બ્રીફ વેમાં આપ મને ડિસ્ક્રાઇબ કરીને કહી શકશો કે શું છે? So USC Group માં few companies છે. The original company was United Stationery Company. હમણાં active companies USC Group માં છે is USC Solutions Private Limited, Chemtron Private Limited ને Print and Digital Media Private Limited. અને હવે આપને બિઝનેસના પાસ્ટમાં જઈએ એના પહેલાં આપનું બિફોર જોઈનિંગ ધ બિઝનેસ શું એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ હતું? હાઉ ડીડ યુ એક્ઝેક્ટલી વિથ વોટ યર યુ એન્ટર્ડ ઇન ધ બિઝનેસ? તો મારું એડ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ વોસ મેં આર્મીમાં પહેલાં ગયેલો પણ પછી જે સિંગાપોરમાં કમ્પલસરી છે અને પછી મેં યુનિવર્સિટી ઓફ લીડ્સમાં એન્જિનિયરિંગ શીખેલો ને 1995માં મેં ફેમિલી બિઝનેસ જોઈન કરી જે મારા ડેડી 1988માં ગુજરી ગયા તો મારો ભાઈ મેનેજ કરતો હતો. 1995માં મેં જોઈન કરેલું છે. હવે આપણે પાસ્ટમાં જઈએ એ સમવેર અરાઉન્ડ 1950s આપના અપ્પા અહીંયા સિંગાપોર આવ્યા અને અરાઉન્ડ 58 ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ બિઝનેસને કિક સ્ટાર્ટ કર્યું. સો તિવારે વેર ડીડ ઇટ ઓલ બિગિન? સો ઓરિજિનલી મારા અબ્બા સિંગાપોરમાં 1950માં આવેલા ત્યારે he was working for a similar company and doing similar products as the original business હતું તે. But 1958માં he decided to start his own business and it was stationery and architectural equipmentનું business હતું. And ત્યારે Singapore was a British colony and there was a lot of construction and infrastructure buildingનું ઘણું થતું હતું. તો એમાં આર્કિટેક્ચરલ ઇક્વિપમેન્ટનું ઘણું ડિમાન્ડ હતું. તો એનાલોગ આર્કિટેક્ચરલ ઇક્વિપમેન્ટ એટલે રોટરિંગ પ્રેન્સ, સ્ટેડલર, ફેબર કાસ્ટલ ને મૂતો જાપાનનું ડ્રાફ્ટિંગ મશીન્સ બધું મેન્યુઅલી જે બધું એન્જિનિયરિંગ પ્લાન બધું થતા હતા એનું આખું ઇક્વિપમેન્ટ ફ્રોમ A to Z ઇક્વિપમેન્ટ આપણે સપ્લાય કરતા હતા ઇન્ક્લુડિંગ ટ્રેસિંગ પેપર ને બ્લુ પ્રિન્ટિંગ મશીન્સ. So anything to produce an engineering drawing આપણેનું and also filing and keeping a drawing એનું આપણી સ્પેશિયાલિટી હતી. પછી આપ ये બિઝનેસમાં સમવેર અરાઉન્ડ 1995 એન્ટર કીધું? જી. ઓકે. સો પછી કેવી રીતને ડાયનામિક્સ ચેન્જ થયા બિઝનેસ? તો જ્યારે મેં 1995માં બિઝનેસ જોઈન કીધું ત્યારે મેં આપણી રિટેલ શોપ હતી. સો એટ દેટ ટાઈમ મેં જોયેલું કે
બિઝનેસમાં હજી ડિમાન્ડ હતું પણ it was slowly phasing out because તારે કમ્પ્યુટર either ડિઝાઇન એ ડ્રાફ્ટિંગનું ઘણું થતું હતું તો એમાં આખું જે આપણે જે બિઝનેસનું ફાઉન્ડેશન બિલ્ડ હતું તેનું ઇરોડ થતું હતું and we ended up just doing stationery, selling photocopy paper and files and papers and pens, which core business no too. That was supposed to be the side business, but that became somewhat the core business. Whereas the machine had to plan printing machines ને બધું તો હજી મેં વેચતો હતો પણ બહુ ઓછું થતું હતું તો મેં સ્ટાર્ટ કીધું with the digital printing machines which is called CAD plotters, CAD plotters. એમાં મેં સ્ટાર્ટ કીધું પહેલાં સો આપણે HP બ્રાન્ડ સ્ટાર્ટ કરતા હતા એના પછી આપણું ઓન બ્રાન્ડ જે આપણું પહેલાં ડ્રાફ્ટિંગ મશીન્સ કરતા હતા જેનું નામ મોટો હતું તે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું. ઓકે હવે આપણે જે સિંગાપોર એઝ અ માર્કેટ ઇઝ ઓલવેઝ નોન ફોર ઇનોવેટિવનેસ કટિંગ એજ અને પછી એવી જગા પર ટેક સોર્ટ ઓફ વર્ટિકલમાં એન્ટર કરવું નામ સ્ટેબ્લિશ કરવું would have been challenging. તો આપણે એ પછી ચીજને કેવી રીતને ટેકલ કરી? તો અમને જોયેલું કે આપણે જે HP મશીન ને બધા વેચતા હતા એનું કોમ્પિટિશન ઘણું હતું ને માર્જિન બહુ લો હતું બિકોઝ આપણું કંટ્રોલ નહોતું એનું પ્રિન્સિપલ હતા આગળ ને એ લોકો મલ્ટિપલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપે બિકોઝ એ લોકોને માર્કેટ શેર જોઈએ ને બોટમ લાઇન એ લોકો ડોન્ટ કેર મચ અબાઉટ આપનું બોટમ લાઇન પણ આપણું ફોર્ચ્યુનેટ હતું કે આપણે એક બ્રાન્ડ હતું જે મોટો કીધું તે સ્ટાર્ટ કીધું ફોર CAD તો અમને ખાલી એક મોડલ આપણે આપવું ફોર CAD. ઇનિશિયલી ઘણું ડિફિકલ્ટી હતું બિકોઝ માર્કેટમાં કોઈ સાંભળ્યું નહોતું બ્રાન્ડ ને કોઈને એનો હિંમત નહોતી બનાવીને લેવાને પણ જ્યારે માર્કેટનું આપણે ફીડબેક સાંભળતા હતા એસ્પેશિયલી કસ્ટમરનું ફીડબેક શું હતું કે વોરંટીના પછી એનો કોસ્ટ ઘણું હાઈ હતું તો આપણે શું કીધું કે મશીનનું 2 વર્ષ વોરંટી આપવું વિચ આપણે સમજે છે કે આઈ થિંક વર્લ્ડમાં ફર્સ્ટ છે કે આપણે આ મશીન જેવા મશીનના 2 વર્ષ વોરંટી 1999માં કેમ આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું તો એમાંથી આપણું પિકઅપ થયું પણ કી ડિફરન્શિએટર વોઝ કસ્ટમર સર્વિસ તો કસ્ટમર જ્યારે બી પ્રોબ્લેમ થાય તો તારે મેઇન બિઝનેસ વોઝ સ્ટીલ સ્ટેશનરી ને આપણે ને જે ઓલ્ડ એન્જિનિયર એક ભાઈ છે હજી બી છે આપણા એન્ડ હી ઇઝ reaching 70 and he's worked since 18 in our company and કસ્ટમરને આપણે મેક શ્યોર એમનો રિસ્પોન્સ ફાસ્ટ હતું તો એ ડિફરન્શિએટર હતું તો એનાથી આપણું બિલ્ડઅપ થયું. હવે બ્રાન્ડ બનાવવું હોય કોઈને નવા માર્કેટમાં તો એ ઓલ ધ વે મોર ચેલેન્જિંગ છે બિકોઝ ઓકે સર્વિસને આ સગલું તો આફ્ટર સેલ્સ છે ઓકે એ એક ફેક્ટર થઈ શકે છે જેનાથી બ્રાન્ડનું ક્લાઉડ થોડો સ્ટ્રોંગ થાય બટ આપણે એક નવા વર્ટિકલમાં જઈને આપને સ્ટેબ્લિશ કીધું તો એ કેવી રીતના આપણે અચીવ કરવું એસ્પેશિયલી ઇન અ વેરી અનનોન માર્કેટ. એનું મેઇન થિંગ અમને CAD પછી બિઝનેસ જે આપણે ગ્રાફિક્સનું બિઝનેસમાં મેઇનલી બ્રાન્ડ આપણે કેમ એસ્ટેબ્લિશ કર્યું ઇઝ કસ્ટમર રિલેશનશિપ. જી તો કસ્ટમરને આપણે ગેટ ટુ નો ધ કસ્ટમર આપણે કસ્ટમરનું શું રિક્વાયરમેન્ટ છે ને આપણે શું સોલ્યુશન આપી શકે છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કસ્ટમર જોઈએ તો આપણે ખુશ થાય ગભરાઈ ના જાય અમે જોઈને તો એ એકદમ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે કે રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવાને કસ્ટમરને દેટ લાઈફ લોંગ પાર્ટનરશિપ થાય. બરાબર. I remember આપે કંઈ કીધું શેર થતા હતા that આપના જે મિશન સ્ટેટમેન્ટ છે which comes from a diary which goes back to your father's notes. તો એ શું છે થોડા શેર થશે? So my daddy passed away when I was very young, so I was 18 years old. So when I joined, I found his diary. એમાં ડાયરીમાં લખેલું નો પ્રિન્સિપલ જે બિઝનેસમાં છે એન્ડ એમાં શું હતું કે ઓનેસ્ટી તો ઓનેસ્ટી ઇઝ આપણે જે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે કે ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇન ધ બિઝનેસ. આપણે કસ્ટમરને જે પ્રોમિસ કરે છે he must deliver and it's better to over promise and under deliver. That is a key
key importance in developing a relationship with the customer. So they're always happy in the end. You mean under promise and over deliver? Yes, always do that. Because if you promise exactly, it might not work out. But if you under promise, it's always, you know, high probability that but do fine thi jaisa. Yeah. So honesty is there. Discipline is very important. So अपने discipline એટલે customer ને response, like when initially જ્યારે કામ કરતો તો 9 o'clock in the morning to 9 o'clock at night મારા working hours હતા. So for many years એમ build up કરેલું business. And with that I was able to respond to customers, you know, emails at that time or SMSs કે બી problem હોય within half an hour and all, the response should be there. So that's the second factor which first was honesty, પછી બીજું is discipline. Third factor is very important is faith. એવી ડાયરીમાં faith છે. So faith અમને યકીન થવાનું કે મોલાની દુઆ સી, અમને નજર મુકામ સી, શેરના હકીમ સી, વસીલા સી, બધું ફાઇન થશે. ફેટનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર હતું આપણું બિઝનેસને કામયાબી કરવાના હશે. ને ફોર્થ ઇઝ યુનિટી, કે આપણી આખી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બધા આ પ્રિન્સિપલ્સ ફોલો કરે ને આપણા જે ઓલ્ડર જનરેશન ને ન્યૂ જનરેશન બધા યુનાઇટેડ હોય એ પ્રિન્સિપલ સાથે. ને જે લાસ્ટ હતું એટલે પ્રેસ્ટીજ. સો ઓનેસ્ટી, ડિસિપ્લિન, faith, unity, and prestige. A prestige means you must be very proud of what you do. You don't अपने work 6:30 you work ना करे, એટલે अपने કંઈક भी करे तो full dedication થી अपने work કરે. એટલે you know अपने चलेगा अपने આ સેટલ કરી લીધું, you know એમ નહીં કરવાનું. full attention લેવાનું ને full ચીજ કરવાનું. because अपने full attention થી full thing अपने solve ના કરે એ problem multiply થશે પછી in the future. So that is very important. કે હવે આને થોડું કલ્ચરલ ઓપ્ટિક્સથી જોઈ એમ આપ શેર કરતા હતા દેટ કઈ આપણે કઈ બિઝનેસમાં પિવટ બી કઈ આપણે કોઈ આપણે અરજ કીધી અને આપણે સાહેબે કંઈ ફરમાયું અને પછી આપ તે બાવા સાહેબમાં બી કંઈ અરજ આપે કીધી અને એના સબબથી આપણે કંઈ ડિસિઝન મેકિંગ અંદર રિફાઇનમેન્ટ લાવ્યા તો એ શું So અમને શું થયું કે અમને મેં જ્યારે જોઈન કર્યું આપણે કીધેલું કે મેં રિટેલ બિઝનેસમાં હતો તો આપણે સ્ટેશનરી અને આર્કિટેક્ચરલ રિટેલ કરતા હતા. પણ સ્ટાર્ટિંગ કીધેલું આપણે CAD ને રેફોગ્રાફિક્સ ને થોડું ગ્રાફિક્સ ને 3D બી સ્ટાર્ટ કીધેલું. પણ મરૂમ સેદી અલિયસગર ભાઈ સાહેબ આપણા તા ઉતરેલા ને એને મેં અરેસ્ટ કીધું બિઝનેસ. તો એ કીધું કે આખું સેપરેટ બિઝનેસ કરવાનું, ફોકસ ઓન ધીસ આઇટમ્સ. તો એનું સાહેબ અરેસ્ટ એનું ફરમાન સાંભળીને મેં આ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યું ને USC સોલ્યુશન્સનું સાથે આ પ્રોડક્ટ્સ મેં પુશ કર્યું. તો USC એટલે યુનાઇટેડ સ્ટેશનરી કંપની. તો એનાથી ગ્રાફિક્સનું આપણું બિઝનેસ ને બધું ફોકસ કર્યું અને એ બી હેલ્પ કર્યું કે એક્ઝિબિશનમાં આપણે સ્ટેશનરી નાના મૂકો ને બીજું નામ સોલ્યુશન્સ કંપની થઈ ગયા. સોલ્યુશન્સ કંપનીમાંથી આપણે ફોકસ કર્યું 3D ને ગ્રાફિક્સ ને પછી આપણે બીજી 3D કંપની કેમ્ટ્રોન હતી, એના લાઈફ સાયન્સ ઓરિજિનલી હતું ને પછી 3D થયું. ને જ્યારે બિઝનેસ આપણું થતું હતું પછી કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો તો શેરના મોહમ્મદ બના સાહેબના આપણે અરેસ્ટ કરેલી કે આ પ્રોબ્લેમ છે. તો મેં ડિટેલમાં નહીં જાતો પ્રોબ્લેમ શું હતું. તો મોલાએ ફરમાયું કે જે આપ કરો છો સોલ્વિંગ કરવામાં પ્રોબ્લેમ એ જ ફોલો કરો, પણ જ્યારે વધારે કેરફુલથી કરજો. તો આપણે જોયું કે આપણે કઈ ચીજ મિસ આઉટ કરતા હતા, વિચ અમને બહુ શોખ હતા કે કેમ આ સ્ટેટમેન્ટ બહુ પ્રિસાઇઝ હતું કે આપણે જે કન્ટિન્યુ કરે પણ વધારે કેરફુલીથી કરે તો આપણે રિઝોલ્વ કરી શકાય એ પ્રોબ્લેમ. મોલાના અરેસ્ટ કીધું ને મોલાના ફરમાન છે. હવે આઈ થિંક આપનું જે શેર કીધું એનામાં આપણે એમ પણ મેન્શન કર્યું ઇનિશિયલી દેટ દો આપ
એ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કીધું, પછી હવે ડાયવર્સિફાઈ કીધું વિધિન વર્ટિકલ્સ એઝ વેલ, સાથે જોગ્રાફિકલી પણ. અને આપણું પ્રેઝન્સ મલેશિયામાં છે અને બીજા કન્ટ્રીઝમાં પણ છે. તો એ કેવી રીતને પછી એ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ? સો આપણું શું છે કે આપણે મેન્યુફેક્ચરર સાથે આપણું રિલેશનશિપ સારું રાખે છે, તો એ લોકોને આપણું ઘણી કોન્ફિડન્સ છે. તો ડાયરેક્ટલી જવાના બદલે હમણાં બી વી આર પ્રોબ્લી ધ ઓનલી વેરી ફ્યુ કંપનીઝ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન સિંગાપોર અને મલેશિયા કે આપણે કહી શકીએ કે આપણે એક્સક્લુસિવ છે બ્રાન્ડ સાથે. હમણાં બીજા બધા જે બધા કોમ્પિટિટર્સ છે બધાના પાસે એક્સક્લુસિવ બ્રાન્ડ બહુ ઓછું છે, એસ્પેશિયલી વેલ નોન બ્રાન્ડ્સ પાસે. તો રિલેશનશિપ વિથ ધ સપ્લાયર એન્ડ હાઉ આપણે બીજી બધી માર્કેટમાં જાય એટલે બેસ્ટ તો આપણે પોતા જ કરે. તો મલેશિયામાં પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં મેં મનથી જતો હતો બિઝનેસ ડેવલપ કરવાને, તો આપણા પાસે કોર કસ્ટમર્સ થયા ને એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણી ડીલર્સ બી રાખા. તો ડીલરશિપથી બિઝનેસ થતું હતું. બિકોઝ આપણે ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ માર્કેટ, બિકોઝ સર્ટન માર્કેટ પ્રિફર ટુ ડીલ વિથ સર્ટન કલ્ચર્સ. લાઈક તમે મલેશિયન્સને કહો કે સિંગાપોરથી બાય કરો, એ લોકોને ના પસંદ પડે. તો લોકલ એનું ફેક્ટર હોવું જોઈએ. તો પણ આપણે શું કરે કે ડીલર્સના સાથે આપણે ડીલર્સને ટ્રેન કરે, સપોર્ટ કરે, એક્ઝિબિશન થાય તો આપણે ફંડિંગ કરે, તો એના સાથે આપણે પુશ કરે. સો મલેશિયામાં એમ હતું. પણ રિસન્ટલી આપણો વન ઓફ ધ ડીલર્સને દુકાન બંધ કરી ફોર મેડિકલ રીઝન, સો આપણે ટેક ઓવર કીધું. એન્ડ વી ઓલ્સો હેવ અવર પ્રેઝન્સ ઇન મલેશિયા, ડાયરેક્ટલી શોરૂમ ને બધું છે, ડીલર્સ બી છે. ને શ્રીલંકા ને બાંગ્લાદેશમાં આપણે થ્રુ ડીલર્સ કરે છે. અરે વોટ આર ધ ફ્યુચર ઓપ્ટિક્સ આપના બિઝનેસમાં? બિકોઝ ટેકનોલોજી ઇઝ ઇવોલ્વિંગ વિથ અ પેસ વી કેનોટ ઇવન કેચ અપ. અને પછી જે બી સ્પેશિયલી પ્રિન્ટ ને આ વર્ટિકલ્સ અંદર ક્રેઝી અમાઉન્ટ ઓફ ઇનોવેશન થઈ રહ્યું છે, તો એના સાથે આપ કેવી રીતને અપ ટુ પેસ? સો નોલેજ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો વી સ્ટીલ આપણે બધા શોમાં ને બધામાં જઈએ છે. તો બિઝનેસમાં તમે એડ્યુકેશન યુ સ્ટોપ થતું જ નથી. એન્ડ ધ ફ્યુચરમાં શું છે કે હવે એઆઈ છે, ઓટોમેશન છે, એનું ઘણું ફેક્ટર આવશે અંદર અને પ્રોડક્ટિવિટી એનાથી ઘણી ઘણી વધશે. તો આપણે સ્ટાર્ટ બી કરી કાઢેલું છે. આપણે ઓટોમેટેડ કટિંગ ટૂલ્સ બી આપણે લે છે બેલ્જિયમથી, સુમાં, તેમાંથી પ્રિન્ટ એન્ડ કટ ને બધું થઈ શકે છે આપણા પ્રિન્ટિંગ સાથે. સો ઇન ધ ફ્યુચર આપણે એનો ફોકસ વધારે થવું પડશે. આપણા જે વેરિયસ બિઝનેસ છે એમાં જે આપણે ઓટોમેશન લેવું પડશે. આપણે 3D પ્રિન્ટિંગ સર્વિસ બી કરે છે, તો એનાથી એમાં બી ઓટોમેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો જે કેમ્ટ્રોન છે તો આપણે 3D મશીન્સ વેચતા હતા ને વેચે છે બી હજી સિંગાપોર ને મલેશિયામાં, પણ હવે પિવટ કરે છે ઓન 3D સર્વિસ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ ફ્યુચર ડાયરેક્શન જે આપણે કરે છે. બિકોઝ પહેલાં આપણે સર્વિસ નહોતા કરતા, બિકોઝ વી યુઝ ટુ કમ્પીટ વિથ ધ કસ્ટમર્સ. સો વી ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ કમ્પીટ, એન્ડ દેટ વોઝ અનધર ફેક્ટર જે ડિફરન્શિએટેડ અસ ફ્રોમ કોમ્પિટિટર્સ. આપણા કોમ્પિટિટર્સ મશીન બાય કરતા હતા અને પછી પ્રિન્ટિંગ સર્વિસ કરતા હતા. તો કસ્ટમર્સને ગમતું નહોતું કે આપણે પ્રિન્સિપલ છે ને એમના સાથે કોમ્પીટ કરે છે, તો આપણે નહીં કરતા. પણ 3D પ્રિન્ટિંગમાં શું છે કે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગના બધામાં ડાયરેક્ટલી સેલ કરે છે. તો એ લોકો મેઇનલી પ્રિન્ટિંગ એના ઓન મસ્તે કરે છે. તો આના સાથે આપણે પ્રિન્ટિંગ સર્વિસ આપે છે, તો ઘણું પોટેન્શિયલ છે તે કરવાને. અને આપણે એમ પણ મેન્શન કીધું, આઈ થિંક કે ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અબાઉટ ટ્રેડિશનલ પ્રિન્ટિંગ, આપ કોફી પ્રિન્ટિંગ ને એ સગલા વર્ટિકલ્સમાં આપ ડીલ કરો છો કરે? યા. સો જે કંપની હતી જે પ્રિન્ટ છે, જે પ્રિન્ટ એન્ડ ડિજિટલ મીડિયા, એમાં આપણે નીચ મશીન્સ લેવા માંગીએ છીએ. એટલે કુકી પ્રિન્ટિંગ, કોફી પ્રિન્ટિંગ એનું મશીન છે. તો આપણે સેલ્ફી સ્કેન કરી શકે અને પછી એ પ્રિન્ટ કરે કોફીના ઉપર અને સર્વ કરી શકે ડાયરેક્ટલી. એન્ડ કલરમાં બી થઈ શકે છે. એન્ડ એ કંપનીમાં બી આપણે હવે પહેલાં શું હતું કે ચાઇના પ્રોડક્ટ્સ આપણે જરાક નહોતા લેતા, બિકોઝ અવર મેઇન ઇથોસ વોઝ ક્વોલિટી એન્ડ રિલાયબિલિટી. પણ અમને ચેન્જીસ છે કે ચાઇના મશીન્સ આર બિકમિંગ વિથ ક્વોલિટી એન્ડ રિલાયબિલિટી ઓલ્સો. તો વી આર ફોકસિંગ મોર ઓન ગેટિંગ ધોઝ મશીન્સ એન્ડ વિથ આવર એક્સપર્ટીઝ એન્ડ ટીમ મેકિંગ ધ મશીન્સ. હજી એટલું બી નથી રિલાયબલ, પણ મચ મોર બેટર દેન વોટ ઇટ વોઝ 10 years ago. તો એનાથી આપણે હવે એનું ફોકસ ઇઝ ઓન ગેટિંગ ઇનોવેશન ફ્રોમ દેટ, બિકોઝ એનું ઇનોવેશન બી હવે ઘણું હાઈ છે. સો દેટ્સ ધ વે ટુ લુક ફોરવર્ડ ટુ. અને
in future, I'm not saying aaj but because unless still your business is reliant on other tech or service, I mean the solution providers at end. So do you plan to get anything in-house or do something? That એ છે આપનું ડ્રીમ છે ને મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ ઇન હાઉસ પ્રોડક્ટ ઇટ્સ if anybody wants to start out, that is the way to go. After you get your initial business or whatever, that's the only way. If you don't have 100% control, આપણા પાસે કંટ્રોલ ના હોય, આપણા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર મેન્યુફેક્ચરર બીજા કોઈ હોય તો આપણું રિલેશનશિપ બી હમણાં સારું છે, પણ એના હમણાં શું થાય છે કે એનો જનરલ મેનેજર કે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ચેન્જ થાય ને નવું જણા આવે પાછું આપણે સ્ક્રેચથી કરે ને તમારું ફાઇન ટીકે ના તો તમારું આખી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ બી ચાલી જઈ શકે છે. સો ઇટ ઇઝ ધ આઈડિયા, દેટ્સ વાય આપણે સર્ચિંગ કરે છે હજી ને સર્વિસિંગમાં આપણે વી આર નોટ ટાઈડ ડાઉન. So that is one way of breaking free of being under the control of the manufacturer. અને to listeners सगली बाजू से कंज्यूम करता से आ पॉडकास्ट जो रिलीज से नॉट जस्ट सिनेमा मार्केट एनी ऑल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो કોઈને આ લાઈનના બિઝનેસ હવે ડેવલપ કરવું હોય યા સ્ટાર્ટ કરવું હોય યા ગ્રો કરવું હોય તો એના વાસ્તે આપણી શું એડવાઇસ હશે? So our business but for distribution no is a bit more difficult because તમારા પાસે ટેરિટરી નું હોવું જોઈએ, પણ પ્રિન્ટિંગ બિઝનેસ કરવું હોય, solutions કરવું હોય તો advice is you have to work hard, you have to work long hours and you have to give good customer service. That's the advice. And what about young people watching this? Because I don't want to just be into traditional. They are picking to have a coffee of Nyas. So that's where the market is going. So the next generations coming into the business. The next generation should look a step beyond what I'm doing in terms of solutions, in terms of automation, in terms of AI. How કે આપણે AI ને બધું કેમ ઇન્ટગ્રેટ કરે આનંદ સાથે જે બી બિઝનેસમાં, બિકોઝ એનું નેક્સ્ટ વેવ છે ને સરખું બિઝનેસ કરવાની ફાયદો એટલો નથી. નવું બિઝનેસ જોવાનું ને નવું બિઝનેસ કરવાનું, પણ એનું મેઇન ઇથોસ ઇઝ હાર્ડ વર્ક. બધા સમજે છે કે મારું બિઝનેસ થઈ જશે તો પછી મને એટલું કામ નહીં કરવું પડે, પણ તમારું બિઝનેસ થાય તો તમને વધારે કામ કરવું પડશે. And you mentioned that જેવારે આપણે ડેવલપ કીધું અધર ઇઝલી આપ પોતે ટ્રાવેલ કરતા હતા પ્લેસીસ લાઈક મલેશિયા એક્સેટ્રા અને એમના ઘણા રિસન્ટલી મોલાએ બહાસમાં પણ ફરમાયું કે સ્વેટ ઇટ આઉટ પસીનો બહાવ. સો બટ with an advent of technology, Zoom, Gmeet, okay, it should happen. But आपने શું લાગે છે how important it is to be out there in the market, sweat it out? It is the most important thing. So currently I'm not sweating and I can see the difference in my business. So if I want the business to grow again, I have to sweat, I have to make, or મને બીજા બધાને સ્વેટ કરાવવું પડશે. પણ હમણાં બધાને સ્વેટિંગ કરવાનું જરાક રિલક્ટન્સ છે, પણ હોપફુલી મોલાનું ફરમાન બધાને સ્વેટ કરે ને આ ઠીક છે. Yeah. Because the trend જે છે કે once it comes to a certain stage then we tend to get into a comfort zone. It is the killer of all businesses. Comfort zone થઈ જાય છે ને પ્રોબ્લેમ શું છે કે comfort zone is okay if બિઝનેસનો એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ ના થાય, પણ હમણાં શું છે કે કોન્સ્ટન્ટલી ચેન્જ થાય છે. જ્યારે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું એક બ્રાન્ડ એક પ્રોડક્ટ 10 વર્ષ કે 20 વર્ષ એ સરખું પ્રોડક્ટ વેચી શકો છો. હવે તમે 2 વર્ષમાં કે 1 વર્ષમાં આખું પ્રોડક્ટ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો એનું કોઈ પ્રોડક્ટ ચેન્જ થઈ જાય છે, એના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ચેન્જ થઈ જાય છે, એના મેન્યુફેક્ચરર ચેન્જ થઈ જાય છે. તો હમણાં તો ઘણું ડિફિકલ્ટ છે એ કરવાને. અને do you think for you to come, because you came from outside, you had to face any cultural barriers or stuff? Yeah, how were you able to navigate in the internally or externally? external? So એમાં તો અમને જે કલ્ચરનું હતું, so if you are a minority in a country and all that, I mean everywhere you can see what's happening. It's much more, હમણાં તો ઘણું ટફ છે
એ આપણા ટાઈમમાં એટલું બધું નહોતું, પણ હમણાં તો ઘણું છે કે કોણ છો ને કોણ નહીં ને આપણા ઓન સપોર્ટ કરે. પણ એનું શું, એનાથી કેમ બહાર નીકળવાનું ઇઝ દેટ જે બીજા બધા કામ કરે તેના કરે તમને ડબલ કામ કરવાનું. ધેટ્સ ધ ઓનલી વે. શું કામ આપણે બી છે, આપણા મોમીનભાઈ આવે, આપણે મોમીનભાઈને મદદ કરશું. શું કામ બહારનાને કરે? પણ જે બહારના તમારા માટે ડબલ કામ કરે તો પછી તમે જોશો એના સામે. તો એ કોન્સેપ્ટથી તમે બિઝનેસ કરો કે બીજા બધા આપના સાથે બિઝનેસ કરે, કે તમારું રિલાયબિલિટી, તમારું હાર્ડવર્ક એના કરતાં ઘણું માર્કેટથી ઘણું હાઈ હોય. એ કઈ બી પ્રોડક્ટમાં કરો તેમ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અનલેસ તમારી પાસે મોનોપોલી હોય, એ જ છે. અને આપણે ટ્રાવેલની વાત કરી અને મેં બી ફરમાવ્યું છે કે ટ્રાવેલિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટ્રાવેલ કરશું, બહાર જાશું, નવી ચીજો શીખશું, નવી ચીજો લાવશું, એન્ડ દેટ્સ ઓલ્સો એન ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટફ. સો ફોર બિઝનેસીસ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટ્રાવેલ કરવું? It depends on the business that you're doing. So મારા બિઝનેસમાં શું કામ ટ્રાવેલિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ બિકોઝ આપણા મેન્યુફેક્ચરર્સ આર ઇન જાપાન, ઇન સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇન US, ઇન ચાઇના. તો એ લોકોના સાથે મીટિંગ, એ લોકોનું જવાનું ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટ્રેડ શોમાં જવાનું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો દેટ ઇઝ ફોર અક્વાયરિંગ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ મેન્ટેનિંગ રિલેશનશિપ માટે. બટ ફોર સેલ્સ we need to travel to the territories that we are selling for. So when I was working hard, I used to be in Malaysia every week. So I would morning 5 વાગે ડ્રાઈવ કરું, 10 વાગે કોલાલંપુર પહોંચું, 4-5 કસ્ટમરને જોઉં ને રાતે 7 વાગે ડ્રાઈવ કરું પાછો. એવરી વીક મારું હતું એમ. એન્ડ હવે બી મારા સ્ટાફને બધાને કહું છું કે યુ હેવ ટુ મીટ યોર કસ્ટમર્સ, યુ હેવ ટુ ગો દેર એન્ડ ડેવલપ ધ બિઝનેસ માસ્ટે, એન્ડ યુ હેવ ટુ સી વોટ ઇઝ હેપનિંગ. એન્ડ હવે કી પ્રોબ્લેમ બી છે જે મેં નહોતું જોયું વોઝ વર્ક લાઈફ બેલેન્સ. I was going to come to that. સવાદી. તો એ ઘણું આઈ મીન સારું ચીજ છે વર્ક લાઈફ બેલેન્સ. પણ બેલેન્સનું એ છે એ તમે આનું તમે વેલ્યુ કરો છો, બિઝનેસ ડેવલપનું વેલ્યુ કરો છો કે આ છે. બોથ આર ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. This is the word balance. But that's the word balance. Unfortunately, I was not balanced to the family side or only balanced to the work side. Or fortunately, it depends on what your family wants. તમારું સિચ્યુએશન બી જોવાનું. If you are secure financially, then you can do work-life balance. But if you're going to do work-life balance પછી તમે ઘર બી ના હોય તો એ બી work-life balance ના કહેવાય. Got it. And any concluding words or remarks for listeners at large? Again, the profile is quite broad. So do whatever you are doing, whether તમે તમારું જે બી કરતા હોય, તમારું ઓન બિઝનેસ હોય કે તમે કામ કરતા હોય, પેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ને તમારું જોબને તમને પેશનથી કામ કરવાનું, જે તમને ગમે છે, તમે આ કરો છો, તમને સેટિસ્ફેક્શન થાય, પ્રેસ્ટીજ હોવું જોઈએ તમને કે આ પ્રાઇડ છે કે આ કામ કરવાને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે તમે કામ કરવાના, તમે જે કામ કરો ઇઝ જસ્ટ મને સેલેરી જોઈએ છે, મારા બોસ કહે છે તો મેં કામ કરું છું, એ તમારા બોસની કંપનીને બી પ્રોબ્લેમ થશે, એ તમને બી સેટિસ્ફેક્શન નહીં મળે એન્ડ યુ વોન્ટ બી હેપી. બિકોઝ બી તમે કામ કરશો, યુ બી ફીલિંગ એવરી ટાઈમ વેઝ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ યોર વર્ક એન્ડ do something that you like. So better to work in what you like, but that might not a luxury છે that તમને જોબ ના મળી જે તમને ગમે or તમારું your interest ના હોય, પણ ટ્રાય કરો. Perfect. On this note આપણે conclude કરીએ. ઘણી મજા આવી because and our conversation could took place because of course આપ passionate છો આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, આ સેગમેન્ટમાં, અને આઈ એમ શ્યોર કે લોકો જ્યારે સુનશે તો તમને બી એની મજા આવશે, ઘણું બધું જાણવાનું મળશે. સો ઓન બિહાફ ઓફ તિજારત રાબેહા, થેન્ક યુ કે આપે ટાઈમ નિકાલો આયા પોડકાસ્ટ વાસ્તે, અને વી વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ that your business grows leaps and bounds. You're doing in certain number of countries you go,
across the globe and you increase your footprint aggressively, and inshallah in future you have something of your own which you manufacture. Yeah. Thank you so much for the opportunity, and thank you on behalf of the USC Group and the Moochhala family. Pleasure talking to you. Thank you. That is.